and advert placement. Call 003-508-3800 or 0703-581-6658. You snooze, you lose. adịla njikere maka mmepe azụmahịa na mpaghara ahụ. Ụmụ akwụkwọ Adoration International Secondary School abịala njem mmụta na NTA Enugu Network Center. Ekwuola okwu banyere otu ndị ọrụ ubi si dị njikere maka ịkọpụta nri n'ụbara. Ị nwere ike isonyere anyị na YouTube channel NTA Enugu. Ekele m gị n'uhuruchi a. Aka m bụkwa Chikaọdịlị Chukwuọnụ. Mgbagara akụkọ anyị ka ọra n'uju. N'ime ka azụmahịa ire ahịa na iguzobe ụlọ akwụkwọ dị iche iche na mpaghara ọwụwa anyanwụ South East burukpo, a akpọla ụmụafọ Igbo oku ka ha bịa were ohere a bịa rewe ahịa ma guzobe ụlọ azụmahịa na ogige azụmahịa ọhụrụ eguzobe n'Enugu akpọrọ Lion Business Park. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'ọdịnihu. Iji hụ na nnụnụ nwata ma aha ya abụghị naanị egbe, ụmụ akwụkwọ nke Adoration International Secondary bụ nke dị n'Ugwuaji n'Enugu steeti agaala njem mkpọtụrụ n'ụlọ ọrụ NTA Enugu Network Center iji gaa njem mmụta agụmakwụkwọ. Isi sekpụ ntị n'ihe mere ha ji bagide ma kpọrọ ụmụ akwụkwọ ha gaa ụlọ ọrụ NTA bụ ka ụmụ akwụkwọ ha mụta, chọpụta ma hụ ihe ndị ha na-adịghị ahụ n'ụlọ akwụkwọ dịka o si metụta mmụta. Ifeyinwa Daniel Ukpai ji akụkọ a n'uju ngagere ya. Ka ha batara n'ụlọ ọrụ NTA Enugu ka ndị ụmụ akwụkwọ nke Adoration International Secondary School bụ ndị edugharịrị ịkụziri ha ka esi emepụta ihe a na-eme n'ụlọ telivishọn ebe a na-eme nta akụkọ. Edugharịrị ha site na ngalaba nke news program nakwa ngalaba ndị ọzọ. Enwekwara oge ajụjụ na ụsa ya mgbe a na-edugharị ụmụaka ahụ. Ndị nkụzi ha sịrị na ebumnobi ha ji kpọrọ ụmụ akwụkwọ ahụ bịaba excursion n'ụlọ ọrụ NTA bụ ka ha mee ka mmụta ha bawanye ụba ma bụkwara ndị ga-enwe nkwuwa okwu n'ọdịnihu. Ọbịbịa anyị bịara ebe a nọ ga-enyere ha, ọ ga-eme ka ha nwee agụrụ ịdị na-ekiri NTA. Ọ ga-emekwa ka ha nyere ha aka ka ha gamie ime risaachị ịchọpụta ihe gbasara na nkụzi nke ha nwetara. Ọ ga-emekwa ha ndị nke chọrọ ịbụ ndị nta akụkọ ka ha wee si na ọbịbịa bịara ebe a wee nwee agụụ ịga n'iru ịchụ maka ya. Ụmụ akwụkwọ ahụ jupụtara n'obi aṅụrị maka ihe ha mụtagasịrị na njem ahụ ha bịara. Ụfọdụ ha kwuzikwara okwu. Amụta m maka news. Amụta m hard news, soft news with entertainment news. Ụmụ akwụkwọ ha sị na o doro ha anya kpọmkwem na idu ha na-eme njem dị otu a ga-enyere ha aka ịghọta ihe ha ga-abụ n'ọdịnihu. N'Enugu, abụ m Ifeyinwa Daniel Ukpai. N'afọ ole na ole gara aga ma rukwa ugbu a, ala anyị Naịjirịa ka na-atakwa aka n'ọnụ
n'ebe o metụtara enweghị nri na-ezuru ha. Ọ bụ n'ihi nke a ka Chika Okorie ji wee nwee mkparịta ụka ya na ndị ọrụ na-eru n'okwu n'ebe o metụtara ngalaba na-ahụ maka na-akọpụta erimeri iji gwa ha mkpa ọ dị idonyere ndị ọrụ ugbo ukwu na ịhụ na ha na-enweta nkwado zuru oke, n'ihi na ọ bụ naanị oji ngazi eri ga-echetakwanụ ndị ji aka. Ọrụ ugbo bụkwa ihe mbụ mmadụ ma na-emekwa ya ọfụma. Ọ bụkwa site n'ọrụ ugbo ka ala Naịjirịa ga-esi mee ka akụnụba ya ka mma, nweta nri nye ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ ma chụọ mpụ ọsọ ukwu eru ala. Maka nke a, gọọmenti etiti na gọọmenti ndị ọzọ na-agbakwa mbọ ịhụ na akọpụtara nri gbanyụụ n'afọ a. Ha jikwa maka nke a nye ọtụtụ ndị mmadụ nkarangwa ndị ahụ eji akọ ugbo ka ha kọọ ebe ala bụkwa ihe wepụtara. Ndị na-ahụ maka akụkụ igwe nke akpọrọ NIMET ekwugokwa na ugbu a gawa n'iru bụkwa oge ka mma iji wee kọọ ọrụ, maka na onye ọbụla akọrọ ugbu a ga-enweta ya ihe, esikwa otu a nweta nri ma tinyekwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ọrụ ka ndụ kara ndị mmadụ mma. Joviani Madụbakụ bụ onye ọrụ ugbo sịrị na ihe niile ọ na-akọpụta bụkwa nke o ji eme ihe, ma sị na iji akụrụngwa ndị ahụ eji akọ ọrụ na-akọ ya bụ nke ka mma, kpọkwa gọọmenti ka ọ kụziere ndị mmadụ otu esi akọ ọrụ n'ụzọ ọgbara ọhụụ. Na ọwụwa anyanwụ, ndị ọrụ ugbo sịrị na ọrụ ahụ niile ha na-arụ ma enyemaka gọọmenti bụ ha nke ha agaghị ekwe ka ọ kpụọ afọ n'ala, ebe ha ga-esi na ha kọpụta ọtụtụ nri, mee ka nri dị gbanyụ n'ala Naịjirịa. N'Enugu, abụ m Chika Okorie. A gaghị ehibe ụlọ ikpe na-ahụ maka esemokwu dịrị ndị nwere ụlọ obibi nakwa ndị bi n'ụlọ ha, akpọrọ Landlord Tenant Disagreement n'asụsụ Bekee. Nke a so na mkpebi ekpebiri na nzukọ nnụrụ olu ọhaneze enwere n'ụlọ nzukọ omebe iwu Enugu steeti. Chimareke Ugwu ji akụkọ a n'uju. Akwụkwọ nke gbasara ndị nwere ụlọ na ndị bi ya nke Enugu steeti bụ nke pụtara ihe n'afọ 2004 bụ nke ahụta nọ n'ogo mbụ na nke abụọ n'ụlọ omeiwu nke Enugu site n'aka ndị isi na njikọ aka ndị na-ahụ ya bụ ọgbakọ n'okwu gbasara ụlọ na azụmahịa nke ndị mba ofesi, tinye ndị ọgba akwụkwọ ọhaneze na nhazi akparamagwa ndị mmadụ bụ oke mba kọwapụtara na ya bụ iwu akwụkwọ bụ ka nwere ike mee ya ka ndị na-enweghị ka ọha ha nwere ebe ndebe isi. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị mmadụ na-akọwapụta na ụgwọ ndị na-achọta ụlọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ebelata ya na pasentị 5. Ha gara n'ihu ịkọwapụta na ntaramahụhụ ga-adịrị ndị na-enweghị asambodo eji achọta ụlọ maọbụ ala. Na njedebe, ndị ụlọ omeiwu kwere ọhaneze nkwa na ha na-ele anya na ya bụ iwu ga-enyere ndị mmadụ aka ma bulikwa ọnọdụ ha. Igbo ndị nwe m na ndị nwe, ọgwụ ka ọra m n'ọnụ n'ihe merenụ nke taa, mana tupu anyị apịachie ka m nwetakwara gị isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ndị bi n'ọwụwa anyanwụ adịla njikere maka mmepe azụmahịa na mpaghara ahụ. Ụmụ akwụkwọ Adoration International Secondary School abịala njem mmụta na NTA Enugu Network Center. Anyị kọkwara gị na ekwuola okwu banyere otu ndị ọrụ ubi si dị njikere maka ịkọpụta nri n'ụbara. N'ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa n'ihe mere nke taa. Chebiari ndị ọrụ anyị ka asụsụ Bekee anọkwala.
Southeast Nigeria in for mega industrialization as Enugu Free Trade Zone gets set for takeoff. Adoration International Secondary School takes education outside the classroom. Visit NTA Enugu Network Center. Plus, food security. Stakeholders speak on preparedness of farmers, prospects and challenges. You can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Thanks for joining us at the news at 7. I am Chika Okorie. Nigerians, especially those of Igbo extraction, have been called upon to take advantage of the business opportunities at the Lion Business Park Enugu, an industrial free trade zone, to make the Southeast geopolitical zone a thriving hub for commerce, trade and industrialization. Eukaria Ugu covered the groundbreaking ceremony of the 2,250 units shops at the business park. This report will be brought to you in our subsequent bulletin. Adoration International Secondary School, located at Ugwaji in Enugu State, has embarked on a courtesy visit to Enugu NTA Enugu Network Center with the aim of widening the horizon of our students outside the classroom. Ifeyinwa Daniel Obai reports. During the NTA premises, the students of Adoration International Secondary School were conducted around the station and were taught how television broadcasting is being run. From the news, programs and other departments, the students were excited because of the level of knowledge they acquired. I said we have what? 3 types of news. We have what we call the hard news. We have soft news, and we have entertainment news. The major aim of NTA is to educate, enlighten, and entertain the public. This one is the camera. What the camera does basically is to do what? Transform your picture into electricity. There were questions and answers during the session. Their teachers say that the aim of the excursion is to introduce their students to practical experience and build their confidence. The main thing is for us to be, educated. The education that we receive, that will form our base, that even if we move out, we can, boldly say that we visited NTA because we gained something. For the students, it was a step in the right direction. Some of them speak further. It was good. I learned a lot. I learned how to broadcast. And the steps involved in news making. I learned the strategies, the types, the major aspect of NTA news. I learned about the news and about some internet. The school is optimistic that the tour will help them in making career choice in the nearest future. In Enugu, Ifeyinwa Daniel Okpai, NTA News. We now pause for a commercial break. Please stay tuned. With travel and logistics plan, Lawfish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for Easy International Work Placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lawfish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lawfish Travel, moving dreams, moving you.
Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience we'll share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and Facebook services. Presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. This Enugu International Trade Fair is here, the biggest and best east of the Niger. Grab the opportunity to be at the fair from the 4th to the 14th of April 2025 at the permanent site of the Fair Complex, Golf Estate, GRA, Enugu. Admission into the fair is totally free, and there would be huge discounts on sales of goods by the over 600 exhibitors expected for the huge showcase. You cannot afford to miss out on them. For more information on how to sponsor or participate, call 0803-480-6401 or 0803-285-8342. You can also visit the website www.enuguinternationaltradefair.com.ng. Or better still, visit the fair organizer at the Asima Secretariat, Asima House, Old Trade Fair Complex, Abakaliki Road, GRA Enugu. Be there. Sponsors: Dangote Industries Limited, Nigerian Breweries PLC. Thank you. Over the years, Nigeria has continued to struggle to produce enough food for its citizens, let alone export to neighboring countries. Despite its widely acknowledged vast available land and favorable climatic condition, these concerns prompted correspondents to engage key stakeholders in the agriculture sector about the diverse roles in ensuring that farmers, especially crop farmers, receive support and commence their activities on time this year to boost food security in the country. The reports. The first profession known and practiced by man remains the most viable option for diversifying Nigeria's economy, creating job opportunities, ensuring food security, and combating crime. Recognizing this, the federal government, in collaboration with other partners, is taking measures to ensure bountiful harvest beyond 2025. We have 66,000 verified farmers. Currently, we are raising 200,000 coconut seedlings at Amechi. We are also adopting, following His Excellency's approval, the greenhouse technology. The program provides inputs, farming inputs on matching grant basis to the farmers. Under that program, the program supports each farmer to be able to do a minimum of 1 hectare of either rice or cassava, which is our value chain crop. Although cropping is expected to commence around April, in line with the prediction from NIMET, efforts are underway to maximize the agri value chain to avert post-harvest losses. All our approaches to production is an end-to-end strategy, where take for instance the farm estate. In the farm estate, we will have warehouses where the farmers will warehouse their harvests. We want people to now encourage them to look at farming as a business, where they can also, apart from having food for their household, they also have be able to generate income and also provide source of employment for our teeming youths. Joviani Madobako, a young farmer, believes that the current government is resolute in revamping and encouraging agriculture and calls for better awareness. As far as I'm concerned, I don't buy tomatoes, pepper, cabbage, lettuce, onions in the market for the past 2 years. So if every home can collect their waste, if every farm can collect their waste, there will be no need for us to buy fertilizers. And in that case, you can see that the cost of food have drastically been reduced, and there will be food sufficiency. Well, I want to thank
FRVCDP Ebonyi State, because they have really helped us in giving us farm inputs and farm equipment. Here in the southeast, farmers say they are leaving nothing to chance to justify their labor and government interventions, aiming to boost productivity and in turn ensure food sufficiency in the country. In Enugu, Governor Peter Mba has reiterated his administration's commitment to delivering interventions that will improve the standard of living of the people. The governor was speaking during supervisory visit to one of the 2 healthcare centers located at Emene. Chika Ugu reports that the visit was aimed at interacting with the healthcare practitioners to ensure quality healthcare delivery. Rising cases of maternal mortality in the state is one of the reasons for the construction of 260 Type 2 primary healthcare centers across the state. The governor, while interacting with health workers, called on all to embrace the universal healthcare provision in order to access free healthcare services. The same thing going on at the healthcare sector is what we're also doing in the education sector. So if you look at our budget, you see that the social services have taken the chunk of our total budget, and that's because of our focus on our common humanity. This functional healthcare facility in parts of the state government has also commenced the revitalization of teaching and general hospitals and recruitment of over 2,000 health workers to guarantee health security for all residents of the state. Development does not exist without education. It does not exist without health. It does not exist without power. It does not exist without energy. And our own governor has touched on all this. And then what he will tell us and tell all of you as the coach of the state right now is that this development is not for the now. It is for even the future that you have just imagined. And this health facility and many more are part of the revitalization process of this administration. I want to thank you for this effort, and that National Primary Health Care Development Agency is always there to support the state. Most importantly, the agencies are aware of the recent recruitment of healthcare workers in Enugu State to bridge the gap of human resource for health in Enugu State. That this taxi is not just brick and mortar, it is functional. It has all the departments for the primary well-being. In fact, in trying to link to this goodwill of you, here in this ground, we launched the inclusion of 5,000 residents of Enugu East people into the universal healthcare coverage. This Type 2 primary healthcare center with 24 hours renewable energy supply also has 13 room space, consulting room, laboratory, maternity suite, pharmacy and staff quarters to ensure quality service delivery round the clock. The Type 2 Healthcare Center is a promising project. Now to end the news, a major look at the top stories. The Southeast Geopolitical Zone will soon be a mega industrialization hub as the Enugu Free Trade Zone groundbreaking ceremony is still underway, although that report will bring you more of it in a subsequent bulletin again. Students of Adoration International Secondary School, Ugwaje, have been taken through the rudiments of broadcasting as they visited NTA Enugu Network Center on excursion. We also brought you a report that our correspondents actually gave a report on the preparedness of farmers to boost food production this farming season. That's the news. Thanks for being part of it, and good night. The 36th Enugu
International Trade Fair is here, the biggest and best east of the Niger. Grab the opportunity to be at the fair from the 4th to the 14th of April